We started the recording. Thank you. So, by definition, the value of gravitational potential by definition, the potential is defined to be zero when the force between the two particles is zero, which is at infinite distance. And because the highest value of this quantity is defined to be zero, any other value closer to the infinite distance will have to be negative, because if you want to reach up to highest value that is zero, your possible other earlier values can only be negative. This is unique and exceptional compared to others. This is unique and exceptional compared to other typical scalar quantities. That is the exclusive part that you need to understand differently, and you have to remember differently for the case of gravitational potential, unlike other scalar quantities. This is why, although gravitational potential is a scalar quantity, its value, its exclusive value, not essentially difference, its exclusive value can be negative because the maximum is defined to be zero. This is why, even though potential is a scalar quantity, gravitational potential is a scalar quantity, its absolute value can be negative because we define the maximum value to be zero by definition. আচ্ছা, এখন কোশ্চেন বলো, শুভ্র বলো। না স্যার, আমি বলছিলাম স্যার, তার আমরা যখন গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি বলছি তখনও কি ওটা নেগেটিভ হতে পারবে? কারণ আমরা তো মাইনাস দিয়ে স্যার স্টার্ট করছি আমরা ইকুয়েশনটা। হ্যালো স্যার, দাও, চিন্তা করতেছি। Well, I'm not entirely sure as for how to give an exact answer for this, but I can tell you a practical explanation that is crossing my mind at the time frame. সেটা হচ্ছে, আমি একে দেখাচ্ছি, এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। ফর এক্সাম্পল, আইডিয়াল কেসে আমরা একটা সার্টেন অবজেক্টকে এসেনশিয়ালি ভিভিড অবজেক্ট হিসেবে জাজ করব। তার মানে তুমি যখন একটা সেলেস্টিয়াল বডি বা একটা নরমাল অবজেক্টকে জাজ করবা, ফর দ্য সেক অফ কনভিনিয়েন্স উই ক্যান ড্র ইট টু বি আ স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট। তার মানে একটা টেস্ট ম্যাচকে যদি আমরা মুভ করি, উই ক্যান মুভ দ্য অবজেক্ট ফ্রম দ্য সারফেস to a further distance from the surface. So it a distance to move korte pari. So the available distance that we can move is from here to here. That is our span of discussion. So essentially, আমরা যখন এই পয়েন্টের GP বলি, ideally we never say the exact GP of this point. Let's say if we say that the GP of this object with respect to this surface is some value. মনে করো এটুকু হচ্ছে মনে করো h, and if this h is too small compared to the r, figure not drawn to scale, let's say this is r. If this is the case, in that case we can say that the GP gain over here is mgh. That is a possible and acceptable explanation. It works provided this is the case. Now what I want you to understand, that jodi amra whenever we say that how much GP is stored in the object, we have to understand that this GP usually never actually mean the absolute GP of this mass. This essentially refer to the GP stored in the body compared to its initial state. So এই স্টেটের এই পজিশনের তুলনায় এই পজিশনে আমাদের একটা additional GP gain হয়েছে. Now you might wonder that, well, that is a generalized scenario where we are actually considering a vivid object or a large object that has volume. But what if this object was actually a particle? Well, to be honest, actually a particle is not observable in our universe, because we cannot have an object that has zero volume, except for maybe hypothetically at the center of a black hole. Maybe that is possible, but we cannot observe it. So the scientific explanation for anything to be established is that you have to have a theory that has to be inherently consistent. The mathematics has to be consistent, and you should be able to reproduce the results of your mathematics by doing some physical observation and experiments. When all of these things are altogether merge at a single point in terms of decision making or value consideration, then only can we say that this is a established theory. So the concept of gravitational field, or the law of gravitational force, which is the Newton's gravitational law, that essentially works with particles. আমরা যদি এই অবজেক্টের ম্যাস অনেক ছোট করে দিতাম, তাহলে আমাদের ভলিউম অনেক ছোট করে দিতাম,
তাহলে আমাদের এই অবজেক্টটা মানে সারফেসটা যদি আরো ছোট হয় তাহলে এই অবজেক্টটা আরো কাছে যেত। তো আমরা যে গ্রাফটা আঁকছিলাম ফোর্স ভার্সেস গ্রাফ, সেই ফোর্স ভার্সেস গ্রাফটা ছিল এরকম। সো এসেনশিয়ালি এরকম একটা লোকেশনে জি এর যে ভ্যালু আসবে, এরকম একটা লোকেশনে জি এর ভ্যালু তার থেকে অবভিয়াসলি বেশি আসবে। সো দ্য ক্লোজার দিস planet starts to resemble, the closer it starts to resemble like a particle, the higher gravitational potential energy would be stored as you move an object from its surface to a higher distance. So whenever we essentially say they use the word how much GP is stored, if we just use that word, this usually means how much GP is stored with respect to its initial position. It does not essentially mean how much GP is stored in terms of its absolute value, because at this calculus the potential of a certain point, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্রেট লাইন, and somewhere over here, let's say over here we have infinite distance, মনে করো এখানে আমাদের ইনফাইনাইট ডিসটেন্স হচ্ছে এই জায়গায়। পটেনশিয়ালের আইডিয়াটা হচ্ছে যে ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে একটা ইউনিট ম্যাসকে, লেটস সে 1 কেজি ম্যাস, একটা ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে একটা 1 কেজি ম্যাসকে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের কোন একটা পয়েন্টে মুভ করে নিয়ে আসতে যতটুকু ওয়ার্ক ডান হবে। সো এইটুকু ওয়ার্ক ডানকে আমরা বলতেছি হচ্ছে, মানে এইটুকু ওয়ার্ক ডান যদি ডাব্লিউ হয় তাহলে ডাব্লিউ বাই এম অর ম্যাস পার কেজি, আর যদি 1 কেজি দাও তাহলে বেসিক্যালি হয়ে গেল, মানে আমি যদি এটাকে 1 কেজি না লিখে যদি এম কেজি লিখতাম তাহলে ডাব্লিউ বাই এম হতো। এই ভ্যালুটা হচ্ছে এই পয়েন্টের অ্যাবসলিউট পটেনশিয়াল, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল, নট দিস মাচ, বাট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং whenever we talk about GP stored, we usually talk this kind of scenarios. That's why delta GP in most cases can be positive, because whenever you are taking an object further away, or delta GP can be negative when the object moves closer to the object. But for usual cases, we never talk about the absolute potential in regular terms. We don't. We can calculate this, but for explanation purposes, we very rarely use that. We almost never use the idea of absolute potential to describe some behavior. Bolo, question bolo. স্যার বলো। মানে তাহলে আমরা যখন মানে এনার্জি ক্যালকুলেট করব তখন কি হচ্ছে মাইনাসটা ইগনোর করব, যদি আমাদেরকে এক্সাক্ট মানে ওটা মনে কোনো চাবে না, সবসময় চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনার্জি বলবো নাকি? কোশ্চেনে যেটা বলবে সে অনুযায়ী আনসার করবা। কোশ্চেনে যদি তোমাকে বলা যে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ জিপি ফর অ্যাক্রস দ্য 2 পয়েন্টস, ইউ ফাইন্ড আউট ডেল্টা জিপি। কোশ্চেন যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এট দিস পয়েন্ট, তখন হচ্ছে phi equals to minus gm by r, এটা দিয়ে করবা। বাট স্যার এক্স মানে এক্সাক্ট ওরা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল, স্যার আমরা যখন গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল বলছি আর পটেনশিয়াল এনার্জি বলছি এটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে বেসিক্যালি? হ্যাঁ, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল হচ্ছে w, আর গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে w, which is basically work done. গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল হচ্ছে w by m, so they are not the same thing. একটা হচ্ছে জুল, একটা হচ্ছে জুল পার কেজি। স্যার তাহলে ওরা যদি আমাদেরকে এক্সাক্ট গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি চায় একটা পয়েন্টে, আমরা কি নেগেটিভ ভ্যালু দিতে পারবো? চাইবে না। চাইবে না? না, তোমাদের সিলেবাস জন চাইবে না, because that in terms of concept is in as far as I am concerned that is too far fetched for your grasp level. আর স্যার আরেকটা প্রবলেম ছিল। বলো। কোশ্চেনটা এক সেকেন্ড স্যার। ওয়ার্কশিটে প্রবলেম থাকলে লিস্টে দাও, আমি ইভেন্চুয়ালি সিকোয়েন্সিয়ালি আউট করব, সো পুট ইট ডাউন ইন দ্য লিস্ট। হ্যাঁ রাফিদ বলো। স্যার এই যে অনেক লাইক কোয়েশ্চেন কয়েকটাতে মার্ক স্কিমে লেখা আছে যে এই যে পোটেনশিয়ালটা নেগেটিভ বিকজ দ্য ফোর্স ইজ অ্যাট্রাকটিভ, সো ওয়ার্ক গট আউট ইন মুভিং টু পয়েন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করছে যে ওয়ার্ক গট আউট? আর ওয়ার্ক গট আউট মিন্স দ্য সিস্টেম ডিড ওয়ার্ক or energy was lost from the system, or system did some movement of physical objects by virtue of its own force. So motion কাইনেটিক এনার্জি স্টোর হচ্ছে না, তো ওয়ার্ক তো motion happened by the physical movement of the object. এখন এখানে আমি বলতেছি কাইনেটিক এনার্জি obviously স্টোর হচ্ছে, as the object get closer the kinetic energy gets converts, মানে GP converts to kinetic energy. But if you think logically, যে if you start to move an object, মনে করো এই অবজেক্টটা এখানে স্টেশনারি কন্ডিশনে আছে, লেটস সে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে 0, আমি যদি এটাকে বাইরের দিকে সরাইতে চাই তাহলে অবভিয়াসলি আমাকে একটা বিগার দেন গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, একটা ফোর্স দিতে হবে,
Yes, sir. right? This is the external force that will be doing the work in making the movement, which can be stored in the object. এই কনসেপ্টটা হচ্ছে that whenever we do external work on the system, I mean overpowering the available forces of the system, then we add up energy to the system, or we do actual work on the system which is stored in some form of energy within the system. যেমন তুমি একটা ম্যাস যদি আর্থের সারফেস থেকে উপরে উঠাও, ইউ আর ওয়ার্কিং ইজ গ্র্যাভিটি। তুমি যদি একটা স্প্রিং লোডেড একটা অবজেক্টকে যদি তুমি একদিকে মুভ করো, you might extend the spring or contract the spring. So either way you're going to be storing some sort of energy because you'll be working against the available force of the system. So এই কনসেপ্টটাকে যদি আমি ডিরেক্টলি রিভার্স করি, we can get that when the system will do the work, then the energy will be going out. Now তুমি যে so এটা হচ্ছে টিপিক্যাল আইডিয়া। তুমি যে কোশ্চেনটা করলা যে আমরা যদি এই পজিশনে একটা স্টেশনারি অবজেক্টকে যদি আমরা জাস্ট এখান থেকে রিলিজ করে দেই, তাহলে কি হবে? অবজেক্ট ইভেন্টুয়ালি এদিকে মুভ করা শুরু করবে, সো তার যে জিপি টু লস হবে আইডলি ওটুকু কে তে কনভার্ট হবে। সো সিস্টেমের টোটাল স্টোর এনার্জিতে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে না। Yes, That was your question, right? এটাই ছিল। তাহলে how does the work actually get out of this? একটা কোয়েশ্চেন ছিল এই কোয়েশ্চেন রিলেটেড। ওয়েট করো, হাত উঠে রাখো, বলতেছি আমি। I'll come to everyone. রাফি, তোমার এই কোশ্চেনটা আনসার দিতে পারতেছি না। I don't have the knowledge base to answer this appropriately. I need to look this up. তাহলে আমরা জাস্ট জানবো যে for the time being যে work is done by the system, তার জন্য হচ্ছে Work gets out. Okay, sir. For the timing এটা মাথায় রাখো। এখন তুমি যে কোশ্চেনটা করলে, এক্সাক্ট কোশ্চেনটা করলে যে if an object moves closer to the planet, then it should be getting k, so gp converts to k, so why is the work going out? এটা এক্স্যাক্টলি আমি আনসার করতে পারতেছি না for the time being, but I'll look it up. I'll definitely look it up. Okay, sir. আচ্ছা, আবিয়াস বলো। স্যার স্যার এই কোয়েশ্চেনে একটা প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ, হাত উঠায় রাখো আর একটু I'll come in sequence, no problem. আবিয়াস বলো। 2D v square is equal to u square plus 2as দিয়ে রেখেছে, জিজ্ঞাসা করছে why can't you use this formula, মানে নাম্বার 2 এর d তে। এটা একটা রিজন হচ্ছে ওই ফর্মুলাগুলা, যে ইকুয়েশন অফ মোশনের যে চারটা ফর্মুলা আছে, এই চারটা ফর্মুলাই এক্সক্লুসিভলি অ্যাপ্লিকেবল ফর কেসেস অফ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন। Whenever you will move an object for celestial distances, your g wouldn't be constant, which means the gravitational field strength or gravitational acceleration would also not be constant. If your a is a variable, you cannot apply those equations. Those equations are exclusively applicable for cases of motion where acceleration is a constant. It can be a positive acceleration speeding up, or it can be negative acceleration slowing down, or going or speeding up in the reverse direction. Minus could mean both of them, but it has to be constant for those four equations to be applicable. But sir, what if it's uniform circular motion and like the centripetal acceleration is constant? No, it's not constant, because you say this is acceleration, so it's made up of magnitude and direction. If it is circular motion, the direction is continuously changing, so it's not constant. It is undergoing continuous variation. So circular acceleration is also going continuous variation. Yes, velocity. Because of the direction change. Oh, thank you, sir. Sure. Wait, what? Okay, yeah. আরেকটু বলো। স্যার মার্চ স্কিমে মানে 15 এর মানে ওএন 15 এ আসছিল একই কোয়েশ্চেন, তখন তারা দিয়েছিল যে হচ্ছে সো ওয়ার্ক ইজ ডান অ্যাজ দে কাম টুগেদার। এটাও লিখলেও তো হবে তখন, তাই না? একই পয়েন্ট না ওইটা। হ্যাঁ, সিনোনিমাস ফ্রেজেস। হ্যাঁ, পারফেক্টলি গুড। শুভ্র, তোমার কিছু বলার আছে নাকি? এটা আগের হাত উঠানোর আছে। শুভ্র, do you have any further question? হ্যাঁ স্যার ছিল। বলো। স্যার কোশ্চেন 2 না 3 তে জানি স্যার, একটা কোশ্চেনে ওরা পুরা হচ্ছে মানে ম্যাথটা কনসিডার করে নাই, মানে অবজেক্টের ম্যাথটা কনসিডার না করেই স্যার। এক সেকেন্ড স্যার, এক সেকেন্ড। স্যার 2 এর সি মনে হয়, ওটা তো আমার প্রবলেম ছিল।
অলরাইট পোলাপান, আমি এটা হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ ফার্দার 2SC ডিসকাস করতেছি না। স্যার 2SC হ্যাঁ, তোমাদের যাদের ওয়ার্কশিট রিলেটেড প্রবলেম আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট হ্যাভ টু বি সলভ, রাইট ইট ইন দিস সিকোয়েন্স। এন্ড পোলাপান র্যান্ডম স্টাফস নিয়ে কথা বলা বন্ধ করো, and don't patronize or encourage as long as the class goes on. I really don't want to fetch on the number of the questions going all the way back and up in the chat window. If you have any question, you ask me. You put down. I asked you to put down the numbers in the common chat window so that everybody could see those problem numbers. And if you have any questions that you cannot ask, then you can write that question over here. But don't do lateral communication in the common chat window. Please don't. Whatever your feeling is, don't. স্যার 2SC1 ওটা। হ্যাঁ, লেখো। I'll go in sequence. Okay. অর্ণব যে কোশ্চেনগুলো দিয়েছে আমি অনেকে প্রবলেমগুলো আলাদা করেছি একটা করে। ফার্স্ট অফ অল ইউ গিভ মি নাম্বার 2B, so I'll go for that. প্রশ্ন 2 এর এতে বলছে হচ্ছে during gravitational potential without system why values of gravitational potential near to an isolated mass are all negative. Arnav, তুমি কি এটা কোশ্চেন আনসার পাইছো? because we actually did discuss this question in that part. Did you get the answer of this question? থার্ড পয়েন্টটা বুঝি নাই, এই যে ওয়ার্ক ডানের ওইটা আচ্ছা, মাস কিমে বুঝতে পারছি না। মার্কস স্কিমের থার্ড পয়েন্টটা, এই যে ওয়ার্ক ডানের। আচ্ছা, এই থার্ড পয়েন্ট আমি আজকে এক্সপ্লেইন করতেছি না। I need to study it up a little bit and I'll get back to you with the explanation of this one hopefully in the Wednesday class. For that time I'm skipping the explanation for the third point. It's remaining as a question. Okay. Acha, the next problem that you provided was 4A. Acha, number 4 question ta dekhi. The orbit of the earth mass 6.0 into 10 to the power 24 kg may be assumed to be a circle of radius 1.5 into 10 to the power 11 meter with the sun at its center as illustrated in figure 1.1. Okay. Acha, calculate the magnitude of the angular velocity of the earth around the sun. Acha, এটা তো 4A. আচ্ছা, magnitude of the angular velocity of the earth around about the sun. Angular velocity হচ্ছে omega. So angular velocity calculation হচ্ছে let me just pick this up. আর্থের সানের অ্যারাউন্ডে একবার ফুল অরবিট করতে কতটুকু টাইম লাগে? How much time do you need for the earth to orbit around the day? About 365 days. Not exactly accurate, but that's enough, good enough for our calculation. তার মানে আমি যদি angular velocity বের করতে যাই, which is omega, one of the expressions for omega is b equals to 2 pi by t. If you remember this expression, যেটা আমরা ম্যাথস করার সময় অনেকবার ইউজ করছিলাম, that omega was defined as in generically it has the expression omega equals to theta by t, but যেহেতু এখানে আমরা থিটাটাকে ফুল রোটেশনের জন্য ধরতেছি, theta is becoming 2 radian, which is the inscribed angle at the center by a complete revolution of radius, and then t is the time period. So এখন তুমি এখানে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাও, 2 এর ভ্যালু বসাও, pi এর ভ্যালু বসাও, t এর জায়গায় 365 ডেজ কে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে। So 365 into 24 into 60 into 60. দেখো এই কনভার্সন বুঝাচ্ছে কিনা দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো এটা করলে আমাদের ওমেগাটা বের হবে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা আসবে। 2 তে বলতে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য আর্থ। হ্যাঁ, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আমরা বের করতে পারবো। এখানে একটা কোশ্চেন ছিল, বলো স্যার। অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা আমিও বের করেছি, আমার অ্যানসারটা মার্কস স্কিমের অ্যানসারের সাথে ক্লোজ, কিন্তু হুবহু ক্লোজ হচ্ছে না। মানে আমার আসছে 1.99 আর মার্কস স্কিমে দেখা 1.96। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম আমারও কোনো একটা কোশ্চেন জানি হয়েছিল। এটাতে এরকম হচ্ছে কেন স্যার? 1.99 ফলে পরেরটাও চেঞ্জ হয়ে যায়, মানে পরেও একটা ক্যালকুলেশন ক্যারি অন করতে হয়। সবই ঠিক, শুধু 9 এর মানে 6 এর জায়গায় আমাদের 9 আসতেছে। দেখতেছি আমি, দাঁড়া হল। এটা কত নম্বর কোশ্চেন জানি?
2 না 4a 3 নাম্বার, ওটা 3 নাম্বার। না এটা তো 4a। স্যার ওরা কি 3.17 কে 3.2 কে অ্যাপ্রক্সিমেট করছে বলে এটা আসছে? দেখতেছি আমি। Why would approximate 3.1 into 3.2? Why did that? আচ্ছা শোনো পোলাপান আমি বুঝছি এক্স্যাক্টলি এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেটরে পুট করে দেখো তো কত আসে এক্স্যাক্টলি এইটা put this down in a calculator and find out how much does this give you. It gives 1.96 into 10 to the power minus 7. So তোমরা যে ক্যালকুলেশনটা করছো মানে আমি যে ক্যালকুলেশন দেখাইছি তোমরা ওই ক্যালকুলেশনটাই করবা এবং ওই ভ্যালুগুলোই পুল ডাউন করবা। Do not bother to use a rounded off number at the middle of the working. This expression is not appropriate. So basically, we'll still get marks if we use the exact values, right? Exactly. If you are using a number for consecutive equations, you are expected to use the non-rounded value of this thing, or preferably the answer press করলে ক্যালকুলেটরে আবার আগের নাম্বারটা চলে আসে না ওই আনসারের পুরোটা ইউজ করা উচিত। Or if you don't have the privilege to have the answer in your calculator, you better write the working number up to 4 or 5 decimal places, and then if you are about to write the answer, then you make it into 3SF. But if you are about to use that same number for further calculation down the math, then you better use that non-rounded 4 or 5 decimal place value for further calculation to avoid rounding of errors like this. স্যার এখানে তাহলে প্রবলেমটা কি হয়েছিল স্যার? আমার নেট চলে গেছিল স্যার এখানে। প্রবলেমটা হচ্ছিল যে মার্ক স্কিমের আনসার এবং ওয়ার্কিং করার পর এক্সাক্ট আনসারটা পারফেক্টলি সেকেন্ড ডেসিমাল পয়েন্টে ম্যাচ করতেছিল না। দ্য কোশ্চেন ওয়াজ হোয়াই ইজ ইট নট ম্যাচিং। ইয়া স্যার মানে তাহলে কি প্রবলেমটা কি ছিল? প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে এখানে ওরা এক ইয়ারের নাম্বার অফ সেকেন্ডস কে রাউন্ড অফ করে ইউজ করছে যেটা তোমরা ইউজ করবা না। দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। আচ্ছা স্যার তাহলে বুঝা গেছে মিথিলা? আচ্ছা স্যার মানে আমরা যেটা লিখছি সেটা কি মানে ভুল না কারেক্ট? তোমরা যেটা করছো সেটাই কারেক্ট এবং তোমরা ওইটাই করবা। আচ্ছা উইদাউট আ ডাউট ওইটাই করবা। তো আমাদের আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, অ্যানসার কত সিগনিফিকেন্ট ফিগারে রাখবো এটা মানে Answer in generally, I always recommend you go for the answer for 3SF values. Even standard form or non-standard form, always prefer to give 3SF values. Okay. And big numbers or small numbers should be given in standard form. Standard form এর একটা definition বলছে standard form should always look like this: something point something something into 10 to the power something. It should look like this. Decimal point হবে এই জায়গায়, তারপরে দুইটা decimal digit আসবে, তারপর হচ্ছে into 10 to the power something. So this is a standard form. Let's say 6.23 into 10 to the power 4. This is a standard form number. But if you write 62.3 into 10 to the power 3, these two are mathematically equal, but this is not the expression in terms of standard form. কারণ decimal point এর আগে দিছে দুইটা ডিজিট পরে দিছে একটা। That's not how we write standard form. Standard form লেখার জন্য typical format হচ্ছে digit dot digit into 10 to the power digit. So try to achieve that. স্যার এই কেসে কি আমাদের মার্কস কাটতো না যদি আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করেছি মানে আপনি যেটা করে দিয়েছেন এটা কি করলে আমাদের মার্কস কাটতো না যদি অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা হইতো? দেখতেছি দাঁড়া 4a most cases successfully calculate the magnitude of the angular velocity and magnitude confuse the speed of the angular velocity. The current formula was usually given. There were very few arithmetical errors. Some did substitute omega for v in the expression of mv square by r. আচ্ছা ওটা হচ্ছে ভুল। It was expected that the candidates who mentioned for such a parable ধরনের কোশ্চেন পড়েন না মার্কস কাটতো না। আচ্ছা আচ্ছা। Now you might wonder যে কেন মার্কস কাটতো না, মার্কস স্কিমের সাথে ম্যাচ করতে মার্কস তো কাটার কথা। কারণটা হচ্ছে if the examiner check your copy just without appearing for the entire exam that he or she is checking, then they should not know why is it that your answer is deviating. In that case,
as per CA regulation, they have the opportunity slash privilege slash responsibility to cut off your marks. ঠিক আছে? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যে ওরা যে সেকেন্ডের যে ভ্যালুটা আসতেছে সেই সেকেন্ডের ভ্যালুটাকে যে 1 ডিপি তে ইয়া করতে হবে কি রাউন্ড অফ করে সেটা ইউজ করতে হবে এই ইনফরমেশন তো কোশ্চেনের কোথাও বলে দেওয়া নাই। So why on earth would you have any sort of guess about that, let alone be able to remember or do this stuff? I mean, who would have guessed that এটা মানে 2SF এ রাউন্ড অফ করে তারপর সেকেন্ড ভ্যালুটা বসাইতে হবে? I mean, does this sound at all logical to you? Anyone? No, sir. It's not essentially logical. So what I would believe that most of the kids who may understand these calculation bits, they're gonna just simply provide all of the, I mean, they're gonna provide the, most of the students will provide the full calculation that I just showed you in the MS Paint. And I mean, very unlikely cases, the students might go ahead and do for the 3.2 calculation. I mean, that's highly unlikely. জি স্যার। Okay. So we'll move on to the next question. এরপর ছিল হচ্ছে 4B1. 4B1 বলছে state the origin of centripetal force calculated in A2. এটা এখানে তুমি লিখবা হচ্ছে the force for the এখানে জাস্ট এই ফ্রেজটা লিখবা, the force of gravitation between the two objects, or you can simply write gravitational pull, এটা লিখলেও হবে because it's a state question, so very short answer is perfectly good. আচ্ছা, এরপর on about question is 10B3 দিছো, so I'm gonna go for 10B3. Got it. 10 এর বিতে বলছে, আচ্ছা হ্যাঁ, এটা একটা গ্রাফের কোশ্চেন, গুড পিক। এই গ্রাফের কোশ্চেন আমি এমনিতে আজকে করা যাইছিলাম। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 10টা আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি। ডিফাইন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল at a point. The earth may be considered to be an isolated sphere of radius r with its mass concentrated at its center. The variation of the gravitational potential phi with the distance r. Can someone read the other part, this later four words? Anyone? Yes. So go yellow. Sir, what? আমি লাস্টে কি বলছিলাম? Someone read the other part. I lost track because I fell asleep. Sorry. I should not be falling asleep. আচ্ছা, আমি আবার বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা বি নাম্বারের কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে যে বি, এটার কত নাম্বার প্রবলেম হয়েছিল? 10B3 তে প্রবলেম, 3 তে না? হ্যাঁ। সো 10B তে আমাদের গ্রাফ দিচ্ছে, এখান থেকে আমাদের বলছে যে মানে ভ্যালু অফ দ্য মাস অফ দ্য আর্থ, আচ্ছা এটা তুমি 5 + -gm/r দিয়ে করতে পারবা, সরি f = gm/r স্কয়ার দিয়ে ইজিলি করতে পারবা। আরটা হচ্ছে a meteorite in the traversed on a meteorite is at rest at infinity. The meteorite travels from infinity towards the earth. Calculate the speed of the meteorite. Calculate the speed of the meteorite when it was at a distance 2r from above the earth's surface. Explain your working. Okay. এটা তো মনে হয় পারছো, বিকজ তুমি প্রবলেম দেখাচ্ছ হচ্ছে 3 তে, সো এটা পারা যাবে। কোশ্চেন নাম্বার 3টা খুব সিম্পল। কোশ্চেন নাম্বার 3টা লাভ করছে। কোশ্চেন নাম্বার 3টা বলছে হচ্ছে ইন প্র্যাকটিস দ্য আর্থ ইজ নট অ্যান আইসোলেটেড স্ফিয়ার বিকজ ইট ইজ অরবিটেড বাই দ্য মুন অ্যাজ ইলাস্ট্রেটেড ইন ফিগার 1.2। সো এটা কি পসিবল হতে পারে যে দিস অ্যাস্টেরয়েড কামস ইন এন্ড বিকজ ইট ডাজ নট ফাইন্ড আউট এনি what was I saying? আমি কি কিছু অনেকক্ষণ ব্ল্যাবার করতেছিলাম?
Okay, I better I should stand up. Are you okay, sir? So I'm if you perfectly feel good. I'm just tired কারণ আমি আজকে সকালে না আমি মানে 10টার দিকে বের হয়েছিলাম বিকাশ অ্যাকাউন্ট করছি রকেট অ্যাকাউন্ট করছি বাট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে পারি নাই and then I came back to coaching. I was planning to take a shower, then I was too tired, so I actually washed off the exposed part of my body, planning to take a shower after your class. So I'm just non-energetic, let's put it that way. Okay. or if you feel tired, you can like take No. It's a class of 79 people. So yeah, no, I am not willing to go for that. I'm standing up. Question was, in practice, the art is not an isolated sphere because it is orbited by the moon, as suggested in figure 1.2. So the initial path of the meteorite is shown. The initial path of the meteorite is also shown. The suggests two changes to the motion of the meteorite caused by the moon. আচ্ছা দুটো চেঞ্জ কি হতে পারে বলতেছি। একটা হচ্ছে যে the calculation in the earlier part that we had done for the meteorite and the earth, we considered that earth was the only object that was attracting the meteorite, but currently including the moon, earth will do its pull, moon will also do its pull, as long as the meteorite is further away from both earth and moon. I mean, the meteorite hasn't entered the radius of the moon, so as long as it is somewhere over here, both of them will do the attraction. তার মানে হচ্ছে essentially তুমি যতটুকু result force চিন্তা করছো, resultant force of attraction on the meteorite is supposed to be much higher, so the magnitude of speed should be also significantly higher. So এই জিনিসটা বলতে হবে that both the earth and moon attract the meteorite due to by gravitational force, so the magnitude of speed increases. এক দুই নম্বর হচ্ছে about direction. আগের কেসে যেটা ছিল, earth was the only object that was attracting the meteorite, so the meteorite was supposed to aim directly towards the earth, but in this case, because we have a moon, this meteorite will be attracted by both earth and moon. As a result, it would tend to deviate somewhat closer to the location of the moon. এটা মানে কি, এখন এখানে যে মুনটা এখানে আমি ছবিটা কপি করে নেই, আমার লাগবে আঁকতে সুবিধা কপি করা যাচ্ছে না। Oh no, others are still inside, saved, help me. Can someone tell me where these sounds were created? No one? Toy Take Story. the sounds again? Question mark. Help me. That was you, wasn't it? Nope. Others are still inside, save them. No, I was talking about her. These sounds were made in the best games in the video game history, Virtual Cop 2 and House of the Dead. Ah, Oh my god, how could I forget? Virtual Cop 2. তুমি normally খুব জোরে out of nowhere, exactly. from It sounds familiar, behind no? the That's the potted saddest plant. part. Help me! Yes, of course. ওদের মারতে যে কি মজা লাগতো। It was a good thing. I just remember Sophie from House of the Dead. Nothing else. Yep. ওদিন কে জানো সাটল কে কারি টেটস না সাটল কারি ডেটিং কোন একটা সাইটে মনে হয় কেউ একজন এই যে ফাইনাল বস্টার ওই যে যেটা ওই যে ফাইনাল হ্যাঁ ম্যাজিশিয়ানের ছবি দিছে I was like, oh, those memories. Exactly. I finished House of the Dead 2. I fought the It took Emperor. me months to figure out যে ম্যাজিশিয়ান এর উইক পয়েন্ট কোনটা। Exactly, কারণ তখন ইন্টারনেট ছিল না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর ওই টাইমটা খুব কম তো, ওই যে ও হাতে ঘুরাইতো তারপরে সে কাছে ধাক্কাটা দিত, ওইটুকু সময়ের মধ্যে রিঅ্যাকশন টাইমের মধ্যে মানে ওর এক্সপোজ পার্টগুলোতে একটা গুলি লাগানো, ইট ওয়াজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। Really difficult. I remember I spent hours every day. So for me, it was the most epic boss fight, honestly speaking, of all the games. Most of a better ছিল। most of একটা ভার্সন নামাইছি আমি, কিন্তু এই ভার্সনের কিবোর্ড কন্ট্রোলগুলো রিকনফিগার করতে পারতেছি না, ওইজন্য আমি ডিলিট করে দিয়েছি, আরেকটা ভার্সন নামাইতে হবে। আচ্ছা আমি কিছুক্ষণ গল্প সল্প করলাম হচ্ছে জাস্ট টু রিজুভেনেট মাই নার্ভস। সো এই পয়েন্টটা বুঝা যাচ্ছে কিনা, এই কোশ্চেনটা বুঝছো কিনা? একটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড রিলেটেড, যে অ্যাট্রাকশন বেশি হবে ওই জন্য স্পিডের ম্যাগনিটিউড বেশি হবে,
আরেকটা হচ্ছে দুইটা যেহেতু পুল করবে সেজন্য আমাদের একটা মানে আমাদের প্যাথটা পারফেক্টলি স্ট্রেট টুয়ার্ডস দ্য আর্থ হবে না, ইট উইল ডেভিয়েট ফ্রম দ্য স্ট্রেট লাইন পাথওয়ে টুয়ার্ডস দ্য আর্থ, বেঁকে যাবে, সামহাট বেঁকে যাবে। এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডিরেকশনে তখন স্পিড কমবে না? আচ্ছা এই কোশ্চেনটা বলতেছি, মনে করো আমি তোমার কোশ্চেন আনসার করতেছি। মনে করো মুনের অরবিটটা হচ্ছে এইটুক, ধরো বড়বড় করতেছে, কি বড়বড় করো না। ওকে, আচ্ছা আফরিদ, আমি তোমাকে আপাতত মিউট করতেছি, কোশ্চেন করলে কোশ্চেন করো, আনমিউট করে কোশ্চেন করো। মনে করো মুনের স্পেসিফিক অরবিটটা হচ্ছে এইটুক, তো আমার এটা মানে হচ্ছে যে এই মেটেরয়েডটা যতক্ষণ পর্যন্ত এই অরবিটটাকে পেনিট্রেট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুজনেই তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। বাট যখন পেনিট্রেট করে ঢুকে যাবে তখন যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন হয় যে মনে করো মেটেরয়েডটা আছে হচ্ছে এখন এই জায়গায় স্টার অফ ডেভিড, এন্ড মনে করো ওই কেসে মুনটা মনে করো এমনি করে এদিক দিয়ে ঘুরতে 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 সামহাও তার পিছনে চলে আসছে। যদি এই সিচুয়েশন হয় তখন হচ্ছে মুনও অ্যাটাক করবে উপরের দিকে আর অ্যাটাক করবে নিচের দিকে, সো ইট উড বি স্লোয়িং ডাউন। ইট উড নট বি স্লোয়িং ডাউন পার সে, বাট ইট উড নট বি অ্যাক্সিলারেটিং অ্যাজ মাচ। স্লো ডাউন হবে না কখনো, কারণ হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট for most part of the distance in between Earth and Moon, Moon would be applying a force that is significantly smaller compared to the attraction force pulled by the Earth because of the mass differences. So এই কেসে মুন একটা রিভার্সিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে, but that would be very short lived case, and that case is very highly unlikely to happen. I mean, probabilistically there is definitely a chance, but it's pretty unlikely. So other than specifying যে কোন কেসে আমাদের স্পিড এক্স্যাক্টলি কমে যাবে এক্স্যাক্টলি বেড়ে যাবে, what you can also say that, I mean, what you can write in your answer that what is happening for the path of the meteorite up to this point, এটু পর্যন্ত চিন্তা করলে তুমি খুব ইজিলি আনসার করতে পারবা। Don't bother to enter over here because that is gonna put some really big question marks in your head. For a 2-mark answer, for a 2-mark response, this much is good enough. So that's what I went for. বুঝতে পারছি স্যার? হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও, হাত উঠাও, আসাদুল হাত উঠে রাখো, অরিত্র বলো। হ্যালো অরিত্র। স্যার বলছি। আচ্ছা বুঝছো, হ্যাঁ বুঝলে হাত নামায় ফেলা হবে, সমস্যা নাই। ফারদিন আমিন। স্যার এখানে কি লাইক কোনো পসিবিলিটি নাই যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হয়ে যাবে, কারণ দুটার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্যান্সেল আউট করবে? It is very much possible that at a certain point the resultant force might be 0, which you call the neutral point between the sun and the moon. But you have to understand one thing very clearly: the point of time at which this meteorite, which is speeding towards the Earth, would actually reach the equilibrium point, it would still have speed. It would not be a stationary object as it reaches the equilibrium point. So ওটা ওখানে ঝুলে থাকতে পারবে না। সো স্যার এটা কোন দিকে মুভ করবে, কারণ অ্যাট্রাকশন তো দুটারই এখন ভাবেন যে সেম, লাইক ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে? They might give an attraction in the same direction, but the magnitude of attraction is definitely bigger for Earth. So Earth would essentially give the bulk volume of attraction, where the moon might give a small attraction that would deviate the path. স্যার ভাবেন যে মুনের জায়গায় অন্য কোনো একটা প্ল্যানেট হয়তো সিমিলার টু আর্থ, সো দুইটারই লাইক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্যান্সেল আউট করছে, সো তখন কি হতো, লাইক তখন অবজেক্টটা কোন দিকে মুভ করতো? শুনো, মনে করো দুইটার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্যান্সেল আউট করা মানে কি, মনে করো যদি আমাদের মনে করো এই মেটেরয়েডটা আমাদের এই অরবিটের ভিতরে ঢুকছে অলরেডি, it has already entered the orbit, and this big earth like of mass a planet is now over here. So halfway point আমাদের ভেলোসিটি, আমাদের মনে করো আমাদের হবে কি বলে, এটা কি বলে, নিউট্রাল পয়েন্টটা থাকবে, যেখানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হওয়ার কথা, ভালো কথা। বাট ইউ নিড টু আস্ক ইউরসেলফ এন্ড ট্রাই টু থিংক অ্যাবাউট দিস বিফোর ইউ আনসার, টেক টাইম, যে এই পয়েন্টে যখন আমাদের মেটেরিয়ালটা পৌঁছাবে এই পজিশনে তার ভেলোসিটি কি 0 হবে? না স্যার, এখানে তার ভেলোসিটি থাকবে। তাহলে ওই ভেলোসিটির জন্য সে এসেনশিয়ালি আর্থের দিকে মুভ করতেই থাকবে, because this entire system has been pulling this meteorite for a very long distance over a very far away distance. ইনার্শিয়ার জন্য তো মুভ করতে থাকবে, তাই না? হ্যাঁ ওটাই বলতেছি, যে যেহেতু তার ভেলোসিটি থাকবে, সো কাইনেটিক ইনার্শির জন্য সে এসেনশিয়ালি আর্থের দিকে, মানে it is gonna keep his journey in the downward right direction somewhat. ও আচ্ছা ঠিক আছে, গট ইট, থ্যাংক ইউ। বুঝে গেছে? জি স্যার। আচ্ছা আসাদুল বলো কি ছিল? আসাদুল বলো। স্যার আমাকে দুইটা পয়েন্ট আরেকবার রিপিট করবেন, 1 আর 2, সাজেস্ট 2 চেঞ্জেস টু দ্য মোশন, ওটা
এক নম্বর হচ্ছে the moon also adds an additional gravitational pull along with the earth, so the speed of the meteorite increases because of increased attraction force. আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে because the moon also attracts, the direction of the meteorite will be deviated from a straight line path towards the earth. এটাই। হ্যাঁ, একটাতে স্পিডের কথা বলবো, একটাতে ডিরেকশনের কথা বলবো, এইটাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন? আবিয়াজ? Sir, for calculation, how would you find the increase of speed for this situation? Like, is there any way we could do it simply with our Newtonian calculations? Without calculus, it will be very difficult for you to achieve that, because there are multiple variables which are at play in here. Ekta hocche, let's consider that Earth is the frame of reference. So Earth is the stationary object, and the moon is going around the Earth. So every instance moon er ekta orbital speed আছে, so তুমি ওই orbital rotation টাকে time এর একটা ফাংশন হিসেবে এক্সপ্রেস করতে হবে, এবং ওই এক্সাক্ট পজিশনে তোমার আর্থের পুল এবং মুনের পুলের যে ভেক্টর সাম, ওইটা আমাদের ওই মেটেরয়েটের উপর ওই ইনস্ট্যান্সে কাজ করবে। অ্যাজ দ্য মুন উইল রোটেট, ওই ভেক্টর সামের ভ্যালু এবং ডিরেকশনও কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ pretty complicated differential equation which has to be integrated with respect to time as the meteorite gets closer and closer. That way, that's the only way you can get the exact value of the velocity, including direction and magnitude, for a specific time frame. Not by not by only equations, you can never get that. So it becomes very complicated once a third body is involved. Yes, just because the moon becomes involved, it becomes quite complicated, because it adds a variability in the magnitude factor, also in the direction factor. Is there any situation where it would cause the meteorite to slow down, sir? Or I don't think so, because okay. the moon's mass is significantly smaller than the Earth, so it shouldn't be able to pull up the meteorite with a force much bigger than the Earth, such that it will actually slow down. It will be speeding up, but if the moon is behind the meteorite, it might not be speeding up as much as it was speeding up earlier. So it will have a lower acceleration, but not essentially deceleration. Okay, sir. Thanks. But sir, হ্যাঁ বলো। what if, given that the meteorite does not hit the moon or the earth, the meteorite passes the orbit of the moon? Wouldn't it slow down then? So you're talking about that this thing eventually does not hit any of these two things and eventually come over here. That's what you're asking? Yes. Yeah, as it will leave from this circle, it will be definitely starting to slow down. Considering that we are considering an isolated system, yes. স্লো ডাউন কেন করবে? স্যার সোলার Slow down করবে সিস্টেম কারণ তার ভেলোসিটি হচ্ছে downward right, where the pull of the earth and the moon, combined system of this whole planetary thing, is working upward left. So velocityর সাথে ফোর্স হচ্ছে উল্টা দিকে। আচ্ছা, বুঝছি। স্যার এটা শুধু আইসোলেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে হবে, নরমালি তো স্পিড বেড়ে যায় আর উল্টা মনে হয় অন্য প্ল্যানেটের অ্যাট্রাকশন। That depends whether we incorporate those other things in the equation or not, or whether we can consider the attraction force of those other planets significant, or even comparable. That's the better word. Comparable to the force of attraction produced by Earth or Moon. ওকে স্যার। আচ্ছা, এরপর আমাদের প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে 15C, so we're going to try and have a look at there. Sir, I had a problem with 13B. হ্যাঁ, তুমি তোমার প্রবলেম লিস্টে লেখো, আমি তোমার প্রবলেমটা আলাপ করব। আমি একটা করে আমার এই যে চ্যাট উইন্ডো প্রবলেমগুলো আলাপ করতেছি। If you have a problem that matches over here, then I'll not be repeating that lecture, so keep your eyes peeled. 15 এর কোশ্চেন আমরা প্রথম থেকে পড়ে যাই, so that you get a good idea for what this is about. The Earth may be considered to be a sphere of radius something meter with its mass of this much kg concentrated at its center. A satellite of mass 650 kg is to be launched from the equator and put into geostationary orbit. Show that the radius of the geostationary orbit is 4.2 × 10⁷ meter. আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি খুব কঠিন না। এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইকুয়ালস টু সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইউজ করে এটা ইজিলি করা যাবে।
বিতে বলছে determine the increase in the gravitational potential energy of the satellite during its launch from the Earth's surface to the geostationary orbit. So geostationary orbit এর radius দেওয়া আছে, আমাদের কোশ্চেন অলরেডি দেওয়া আছে, 8 এর রেডিয়াস দেওয়া আছে। সো ডেল্টা জিপি ইকুয়ালস টু m ইনটু ডেল্টা ফাই, ডেল্টা ফাই তোমরা -gm/r1 -gm/r2 ওই ইকুয়েশন দিয়ে করলে তোমার ডেল্টা জিপি বের হয়ে যাবে, বিকজ দিস ইজ থিং দে আর আস্কিং দ্য increasing gravitational potential energy, not the absolute value. Like I said, that তোমাদেরকে absolute potential energy ideally কোনো কেসে বাই করতে বলবে না, because that's difficult to work with, because in that case we have to consider the particle has to move from infinite distance to that point, not from one point of the field to the other point of the field. So it would require essentially some integration. So gravitational potential you cannot do basic subtraction. So actual gravitational potential energy তো ক্যালকুলেট করা যায় না। এটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, বাট তোমাদের সিলেবাসে যে কোন জিনিস করবেন এটা আমি পারফেক্টলি বলতে পারি, বিকজ আই হ্যাভ নেভার কাম অ্যাক্রস দিস প্রবলেম। অ্যাকচুয়াল মানে অ্যাবসলিউট গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেট করা যায় না কি যায় এটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, সো আই এম নট গোনা মেক এ কমেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট। I have to look it up and only then can I comment. আচ্ছা, সি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি, which was at the actual question the student did ask. C number was state one advantage of launching satellites from the equator in the direction of rotation of the earth. আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি বলতেছি, খেয়াল করো। মনে করো আর্থের সাইড ভিউ আঁকছি, আর্থের কালার কি? ব্রাউন। ব্লু। না, আর্থের কালার হচ্ছে ব্রাউন। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্লু যাও। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আর্থ। এখন let's say we're looking at the side view of the earth. What I'm trying to mean is that this is the north pole, black, and this is the south pole. So earth is going around like this, and মনে করো আমি ইকুয়েটর বরাবর একটা স্ট্রেট লাইন আঁকলাম। Let's say this is the equator, not a very perfect straight line that is, but well functional, let's say. একটা জিনিস খেয়াল করো, আর্থ মনে করো তার নিজের অরবিটে নিজের এক্সিসের উপরে কন্টিনিউয়াসলি এরকম একটা ডিরেকশনে ঘুরতেছে। সো আমি যদি এই আর্থের উপর ডিফারেন্ট লোকেশনে ডিফারেন্ট ম্যাসকে জাজ করি, বড় ছোট ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ম্যাসেস উইল হ্যাভ ডিফারেন্ট অরবিটাল রেডিয়াস। এর অরবিটাল রেডিয়াস হচ্ছে এত বড়, এর অরবিটাল রেডিয়াস হচ্ছে এইটুক, এর অরবিটাল রেডিয়াস হচ্ছে এইটুক, এর অরবিটাল রেডিয়াস হচ্ছে এইটুক। তার মানে তুমি যত পোলার দিকে যাবে তোমার অরবিটাল রেডিয়াস আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, যেটা আমরা লাস্ট একটা ক্লাসে আলাপ করছিলাম অনেক ডিটেইলসে। সো আই এম নট গোনা এলাবোরেট দিস ফার্দার। সো এখান থেকে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি যে v ইকুয়ালস টু ওমেগা r, যেটা আমাদের লিনিয়ার স্পিডের ফর্মুলা ছিল, v ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওমেগা r, ওমেগা একটু কার্ভ দিতে হবে, v ইকুয়ালস টু ওমেগা r. সো এখানে দেখো সবগুলো পয়েন্টের জন্য আমাদের ওমেগা এক্স্যাক্টলি সেম, বিকজ অল অফ দিস পয়েন্টস হ্যাভ এ টাইম পিরিয়ড অফ 24 আওয়ার্স, because all these points go around their circle in 24 hours duration of time. So omega is basically same for each of these location or each of these masses, irrespective of their masses, irrespective of their position. Omega is same for everything. So that way the linear speed would be exclusively dependent on v. তার মানে এটা মানে হচ্ছে যে তুমি যদি একই অবজেক্টকে আর্থের ডিফারেন্ট ল্যাটিটিউডে রাখো, closest to the equator your linear speed of the particle would be highest, and closest to the polar position the linear speed of the particle should be lowest. এই লজিকটা আগে সাউন্ডলি ক্যাপচার করা যাচ্ছে কিনা? এভরিওয়ান রেসপন্ড। স্যার ইকুয়েশনটা কি লিখলেন? v equals to wr, ওমেগা r or স্যার লিনিয়ার স্পিডের এই জিনিসটা বুঝলাম না। এটা ছিল সার্কুলার মোশনের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের ডেফিনিশন ফর্মুলা। ওই যে আপনার অ্যাঙ্গুলার স্পিড ইনটু, আচ্ছা বুঝছি। সো ইকুয়েটরের কাছাকাছি পার্টিকেলের ভি বেশি হবে, পোলের কাছে পার্টিকেলের ভি কম হবে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, আমাদের একটা অবজেক্টকে যখন তুমি এখান থেকে একটা সার্টেন একটা ফার ডিস্টেন্স পাবে, মনে করো হচ্ছে তুমি আমি একটা স্যাটেলাইটকে আর্থ থেকে শুট করে তুমি ওই স্যাটেলাইটটাকে মনে করো ইভেন্চুয়ালি একটু ছোট করে এটাকে ইভেন্চুয়ালি মনে করো এই সাইজের একটা ট্র্যাকে তুমি সেট করতে যাচ্ছ। দিস ইজ সাপোজ টু বি দ্য অরবিট অফ আ স্যাটেলাইট, এন্ড তোমাকে তো আলটিমেটলি এই পজিশন থেকে এই পজিশন পর্যন্ত ডিসটেন্স কভার করতে হবে, তার মানে তোমাকে কিছু ওয়ার্ক ডান করতে হবে, তোমাকে কিছু জিপি অলরেডি দিতে হবে। এখন এখানে তুমি যদি এই সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলের, লেটস সে অল দিস পার্টিকেলস আর আইডেন্টিক্যাল রাইট নাও, লেটস কনসিডার দে অল হ্যাভ দ্য সেম মাস,
ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো পার্টিকেলের ইন্ডিভিজুয়ালি স্টোরড কাইনেটিক এনার্জি চার্জ করো, এর কাইনেটিক এনার্জি হবে হচ্ছে অনেক বেশি, বিকজ তার ভি এর ভ্যালু হচ্ছে বেশি। as you go further up, individual particle the kinetic energy আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে, বাট here what you can see যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত সরানোর জন্য একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ডেল্টা জিপি দরকার। সো দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট এই ডেল্টা জিপি একটা পার্ট আসবে হচ্ছে ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি থেকে, দ্যাট ইজ হাফ এম ভি স্কয়ার, কারণ এই পার্টিকেলটা এখানে স্টেশনারি না, ইট ইজ মুভিং, হুইচ মিন্স ইট ডাজ হ্যাভ সাম স্পিড উইদিন ইটসেলফ। এই হাফ এম ভি স্কয়ার থেকে একটা পার্ট আসবে, প্লাস বাকিটুকু আসবে হচ্ছে আমাদের রকেট ফুয়েল বার্ন করলে যে হয়। সো লেটস সে আই এম গোনা রাইট দিস অ্যাজ heat energy. Actually this is actually chemical energy, so but I'm writing this as heat energy because chemical energy burned and eventually the gas exhaust causes the rocket to fly higher up. So এখানে একটা জিনিস দেখো, আমাদের কম পরিমাণ এনার্জি খরচ হবে কোথায়, যেখানে হাফ এম ভি স্কয়ারের ভ্যালু বেশি। If you have a bigger initial kinetic energy for the particle for the satellite that you're trying to shoot into the sky, if its initial kinetic energy is high, then you'd have to spend less fuel. So that's why shooting a rocket close to the equator region or on exactly located on the the launch pad being exactly located on the equator would on its own virtue will give you a much bigger kinetic energy to start with. That way the amount of additional heat energy that you have to convert and give to the rocket to reach to a certain distance in the space, that would be somewhat smaller compared to other points. So এটা হচ্ছে theoretical discussioner gist, that closer you are to the equator you have bigger kinetic energy content, closer you are to the pole you have a smaller kinetic energy of content. এবং এখানে kinetic energy content বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে অবজেক্টটা জাস্ট বসে আছে সারফেসের উপর, সে কিছু করতেছে না, নড়াচড়া করতেছে না, বা হচ্ছে the temperature of the every other possible physical variables are just perfectly equal for all of these cases, all of these circles, empty circles that I have drawn on the figure, which are located as which are about to represent some rocket to be shot from the surface of the earth. স্যার অবজেক্ট গুলো না স্টেশনারি, তাহলে কাইনেটিক এনার্জিটা কি মানে অটোমেটিক সার্কুলার মোশনের কারণে আসতেছে, মানে ডিউ টু আর্থ? Object গুলো stationary with respect to earth, but with respect to the space around the earth they are not stationary. আচ্ছা Sir, বলো। Sir, for a person sitting exactly at the North Pole, তার linear speed 0 হওয়ার কথা না? Yes. Okay, cause the orbital radius is 0. Yes, but omega is not. Okay, thank you. Yes, sir. কিন্তু product তো 0 হবে. হ্যাঁ, product 0 হবে, product 0 হবে, perfect. Thank you, sir. হ্যাঁ, sure. আজাদ বলো। স্যার বুঝছিলাম আমার কোশ্চেন, আমার কি হাত উঠানো? ও সরি স্যার। আচ্ছা সমস্যা নাই। আচ্ছা আমি হ্যাঁ হাত নামাইছি। সো এটা হচ্ছে এই কোশ্চেনটার ডিসকাশন, which is a small question but the idea is actually pretty intriguing, unique as well. So just one advantage of launching satellites from the equator in the direction of the rotation of the earth. So এখানে আমি হলে জিনিসটা লিখতাম সেটা হচ্ছে objects located close to the equator will have a bigger kinetic energy because of bigger linear speed followed by v equals to omega r. So less energy is required to place them in the orbit. এত বড় কথা এখানে লিখা যাবে? স্যার আরেকবার বলবেন? না স্যার। আচ্ছা আমি তাহলে আর শর্ট করে বলি, শর্ট করে লিখলে যেটা লেখা যেতে পারে যে rockets launched from equator has bigger initial linear speed because v equals to omega r. আচ্ছা এখানে তো আমাদের সাজেস্ট বলছে, সাজেস্ট বলতে তো আচ্ছা সাজেস্ট হচ্ছে একটা বাজে ওয়ার্ড, সাজেস্ট ডেসক্রাইব এগুলো হচ্ছে বাজে ওয়ার্ড, দে এসেনশিয়ালি মেন স্টেট এন্ড এক্সপ্লেন বোথ। সো তোমার এখানে যে 1 মার্ক দিছে এই 1 মার্ক কি তোমাকে স্টেট করার জন্য দিবে নাকি স্টেট এন্ড এক্সপ্লেন দুইটা করার জন্য কম্বাইনলি 1 মার্ক দিবে, মানে কনক্লুসিভলি 1 মার্ক দিবে, এটা তুমি বলতে পারবে না। সো ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য এন্টায়ার লেন্থ অফ ইট। সো আচ্ছা আমি আবার বলতেছি, rockets located at the equator will have a much higher linear speed, comma, higher kinetic energy to start with, comma, hence less energy to be supplied to place them in the orbit. বুঝে গেছে কি? মার্কস স্কিমটা একটু দেখি আমরা সবাই, মার্কস স্কিমটা একটু দেখি, মার্কস স্কিমের ওয়ার্ডিংটা খেয়াল করি।
I might not be as correct as the mark scheme, so we'll definitely discuss the mark scheme because we have to. 15 C. Example, satellite will already have some speed in the correct direction. Okay. Examiners report. It was unfortunate that many candidates misinterpreted the question and simply gave an advantage or use of geostationary satellites. Acha. Geostationary satellite advantage ekhane kono bhabe important na. We are talking about the benefit that we're going to achieve for the launch process. But after the launch has been done, the satellite has gone up in its geostationary orbit. ওই সময়কে advantage নিয়ে আলাপ করতেছে না. So these are two different things. Like for example, if I put it in food example, we are talking about the purpose of hand to bring up the food from your plate to your mouth. We're not talking about what happens when the food have already reached the mouth. That's what you are not discussing. Sir, এখানে Yes. যে লিখছে যে the satellite will already have some speed in the correct direction. Yep. এখন ডিরেকশনটা তো tangential, but we are launching it perpendicularly, right? So ওই জিনিসটা একটু confused. আচ্ছা, জিনিসটা হইতেছে যে আমরা রকেটটাকে পারপেন্ডিকুলারলি মনে করো লঞ্চ করলাম, তার ট্যানজেনশিয়াল যে ভেলোসিটিটা আছে এটা তো ইমিডিয়েটলি জিরো হয়ে যাবে না, ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি তো তার মানে থাকবে। সো তার মানে আলটিমেটলি তুমি যখন হায়ার আপ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার উঠে যাবা, দ্যাট উড এসেনশিয়ালি be an additional energy to your total amount. মানে আর্থের উপর দাঁড়ায় আর্থ থেকে শর্ট করা একটা রকেটকে আমরা ভার্টিক্যালি উপরে উঠতে দেখবো, বাট তুমি যদি আর্থের বাইরে থেকে যদি একটা রকেট উঠতে দেখো, তখন কিন্তু তুমি একটা প্রজেক্টর মোশন উঠতে দেখবা, that you will see that it is getting farther away from the earth surface. At the same time it is taking a curve. It's like a projectile motion and trajectory টা মতন হবে অনেকটা। Usually রকেটের প্রজেক্টাইল হয় হাইপারবোলা, but let's say yes. স্যার এখানে লিনিয়ার ভেলোসিটি বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছে? অবজেক্টগুলার মানে ওগুলা তো সার্কুলার মোশনের পার্টিসিপেট করছে না আর্থের সাথে। লিনিয়ার ভেলোসিটি বলতে বোঝাচ্ছে দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি অফ দ্য রকেট এট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট, মানে হচ্ছে ওই পজিশনের ভেলোসিটি ভেক্টরের যে ম্যাগনিটিউড এক্স্যাক্টলি ওই পজিশনের, নট ওভার ডিউরেশন, ফর অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ টাইম। স্যার মানে ইকুয়েটরে রাখা অবস্থায় ওই রকেটের যে কাইনেটিক এনার্জি আছে মানে সেই স্পিডটা, হ্যাঁ, যে স্পিডটার জন্য তার ভিতরে কাইনেটিক এনার্জিটা আছে সেই স্পিডটা। আচ্ছা স্পিডটা আসতেছে কোথা থেকে? হ্যাঁ স্যার রোটেশন থেকে। ওই তো আচ্ছা, because as the earth is rotating on its own axis, that rocket which is located on a fixed location on a fixed position on earth is also rotating along the earth around the axis of the earth. So as an object it is moving not with respect to earth but with respect to the space. বুঝা গেছে কি? Yes sir. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So we'll go for the next set of problems which we have from Sajid number 3C2. We did not discuss 3C. Did we discuss 3C2? I don't think we did. I'll go for it. I'll go for it. বলুন তোমরা বাঙ্গি খাও কে কে? আমি আজকে বাঙ্গি বাজে গন্ধ, অনেক বাজে গন্ধ বাঙ্গি থেকে। কি বলো, বাঙ্গি তো অসাম জিনিস। বাঙ্গি, কাঁঠাল এগুলো হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ফুড। স্যার আপনি ডুরিয়ান খান তাহলে বুঝবেন। আমি ডুরিয়ান খাওয়ার ট্রাই করছিলাম, সোহেল স্যার আমার জন্য অনেক আশা করে মালয়েশিয়া থেকে না ইন্দোনেশিয়া থেকে জেনে গেছিল, সোহেল স্যার ট্যুরে সেখান নিয়ে আসছিল। I tried it and I didn't like it. I believe ডুরিয়ানও হচ্ছে ওই মানে কাঁঠাল এবং বাঙ্গি টাইপের একটা যেটার মানে এক্সক্লুসিভ একটা স্মেল আছে। I mean which smell does not have any halfway point. You like it period, you don't like it period. You cannot be okay with the smell. অনেক জায়গা তো like public places carrying a durian is banned in public places. I saw this in Singapore I guess once. Because the smell is too strong and it's too অনেক হোটেলও সার্ভ করা ব্যান করা। এটা হতেই পারে। মনে করো হচ্ছে যে যে সকল দেশের গভর্নমেন্ট তাদের মানে দেশের নাগরিকদের পার্সোনাল চয়েসেসকে ইভ্যালুয়েট করে, কমফোর্টকে ইভ্যালুয়েট করে, they will go for this kind of laws. Exactly.
I mean, if you want to eat a durian, buy one in airtight seal packed, get to your house and have a party whatsoever. No one is going bothering you. এখন পাবলিক প্লেসে ডুরিয়ান খাইলে অনেকেরই কষ্ট হতে পারে। খুব সিম্পল না, মনে করো হচ্ছে ধরো তুমি একটা অফিসে জব করো, তুমি প্রত্যেকদিন কাচ্চি বিরিয়ানি নিয়ে যাও এবং তুমি সেটা মাইক্রোওয়েভে গরম করার পরে খাও লাঞ্চ আওয়ারে, তো তুমি পুরো অফিসের সবাইকে ডিস্টার্ব করতেছো না? I guess, yeah. You are. Okay. Question number 3 question আমরা একটু বুঝি। 3 তে বলছে a binary star consists of two stars that orbit about a fixed point C as shown in figure 3.1. The stars of mass M1 has a circular orbit of radius R1. The stars M2 has a circular radius orbit of radius R2. Both stars have the same angular speed omega about C. State the formula in terms of G, M1, M2, R1, R2, and omega for the gravitational force between the two stars. It is Newton's law লিখবা। To the centripetal force on the star of mass M1. এটা বুঝি নাই আমি 3A2 টা বলতেছি এই দুটো জিনিস একটা স্পেসের মধ্যে ঘুরতেছে। দিস সি পয়েন্ট ইজ এ কোঅর্ডিনেট, এটা কিন্তু ফিজিক্যাল একটা অবজেক্ট না। they are attracting each other and each of their attraction is working as perfectly as their required centripetal force. So they are going around this setup in this manner. So if I just want to give, if I try to give you an idea what is actually happening, I can try to do this. আগে আমি তোমাদেরকে সেটআপটা একটু দেখাই, তাহলে অঙ্কটা মানে কোশ্চেনটা ভিজুয়ালাইজ করাটা ইজিয়ার হবে। So I believe that's a good thing to attempt. Something like this. Does it make sense? Yes, it does, sir. That's why you call it that. This is what you call a binary star system. Okay. That's just something that I wanted to show you. Very crude version of animation. Anyway, so এটা হচ্ছে এই সিনারিও। এখন এখানে বলছে হচ্ছে C2 তে বলছে হচ্ছে write down the centripetal force working on M2 in terms of what? In terms of এই ভ্যারিয়েবল গুলো দিয়ে। আচ্ছা, centripetal force on the star of M1. Centripetal force on the star of M1 should be expressed in terms of M1. So this is supposed to be written in my opinion like this, that F1 equals to have হচ্ছে mv square by r. I'm gonna say write this general equation for my understanding, which also you can also do. And m এর ভ্যালু কত? না, এটা হবে হচ্ছে m1। আচ্ছা, এই v স্কয়ার বাই f লিখাটা আসলে ভুল হলো, কারণ আমাদের তো v নাই, আমাদের এই আনসার দিকে কত হচ্ছে ওমেগা দিয়া। সো এটা আমি লিখবো হচ্ছে m1 অ্যাক্সিলারেশনটাকে সাবস্টিটিউট করে ওমেগা ওই জিনিসটা আসবে না, ওমেগা স্কয়ার আর নাকি জানি। হ্যাঁ, ওটাই লেখার চেষ্টা করতেছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার টোটাল কাইনেটিক এনার্জি এট এ ডিসটেন্স অফ r। সো এখানে আমাদের কি বাই করতে বলছে, কোশ্চেনে বারবার ভুলে গেছি। State the formula in terms of gm and gr for the centripetal force on the star of m1. Centripetal force on the star of m1 তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে অবজেক্ট m1 তার সার্কুলার মোশন মেইনটেইন করার জন্য কতটুকু ফোর্স সে পাইতেছে সেটা একটা এক্সপ্রেশন লিখতে বলছে। So obviously it's supposed to be mv square by r, m r omega square, or mv square by r. In some cases I'll consider that you cannot do that. এটা কেন হবে সেটা একটু পরে বলতেছি। So centripetal force on the object m1 should be given in terms of m1, and তুমি এটা দেখো m1 omega square r, এই r টা এখন পারফেক্টলি r থাকবে না, r টা হয়ে যাবে হচ্ছে r1, এই যে এখান থেকে। স্যার পুরাটা হবে না কেন r1 plus r2? কারণ এখানে তো তোমার খালি m1 বলছো, m1 থেকে বলি এই যে ইকুয়েশনটা যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের লজিকটা হচ্ছে দা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এর যে ডিনোমিনেটর থাকে সেটা হচ্ছে that distance is the total distance from the two objects center of gravity to center of gravity.
অরবিটাল আর সার্কুলার মোশনের যে রেডিয়াসটা থাকে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দা রেডিয়াস অফ দ্য সার্কুলার অরবিট এন্ড m1 অবজেক্টের সার্কুলার অরবিট হচ্ছে এইটুক। এই প্যাথের রেডিয়াস কতটুকু চিন্তা করো স্যার r1 there you go বুঝে গেছে? হ্যাঁ আচ্ছা এখানে তোমার মাস্কি মোডেল একটা জিনিস দেখবা যে মাস্কি মোরা m2 ফরম্যাটে এই আনসারটা দিছে তোমার m2 ফরম্যাটে এই আনসারটা লেখাটা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি না কারণ কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে তোমাকে m1 এর ফর্মে লেখার জন্য তারপর ওরা একটা মার্কস দিতে বলছে আই বিলিভ দ্যাট দিস ওয়াজ এ ভেরি মাচ হোয়াট ইজ কল্ড দয়া মার্ক আর কি মানে ওকে প্রমাণ ফর্মুলা ঠিক লিখছে বাট ইকুয়েশন ফর্মুলার ভ্যারিয়েবল গুলো ভুল লিখছে উই স্টিল গোনা মেক দ্য মার্ক ডোন্ট অ্যাডপ্ট দ্য সেকেন্ড do not adopt the expression that contains m2 you adopt the expression that contains m1 বলো স্যার এখানে fg টাই fc তে কনভার্ট হয় না yes স্যার তাহলে টোটাল fg টাই তো বসায় দিলে পারতাম যে g m1 m2 ডিভাইডেড বাই r1 প্লাস r2 এইটাই আমি পরে ম্যাথে করব এর পরে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এই কাজটা করা লাগবে একটু পরে স্যার আসতেছে তুমি যে প্রসেসটা বললে সেটা একটু পরে আসতেছে বলো স্যার বলছিলাম এখানে আমরা m2 দিয়ে যদি করতাম ওটা তো কারেক্ট হইতো কারণ সেম তো স্যার ফোর্সটা দুইটারই কোশ্চেনটা পড়ো শুভ্র কোশ্চেনটা পড়লে বুঝো আমি কথা বলে কেন বলছি কোশ্চেনটা একবার পড়ো স্যার ওরা বলছে যে এখানে মানে m1 এর ম্যাথসের উপরে করতে বলছে জাস্ট ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ কিন্তু স্যার ফোর্সটা কি I সেম didn't না say the second expression is wrong. I said this is not appreciated by me. স্যার সেকেন্ড এক্সপ্রেশনটা রাইট কেন মানে আমার কাছে বুঝতেছি না যে সেকেন্ড m2 কেন হবে কারণ হচ্ছে আরে বলতেছে এটার যে fg সেম এটার fg সেম হবে না হ্যাঁ তো এটার fg হচ্ছে এটার f1 or I can write fc1 হ্যাঁ এটার fg হচ্ছে fc2 তাহলে m1 ওমেগা স্কয়ার r1 আর m2 ওমেগা স্কয়ার r2 এসেনশিয়ালি ইকুয়াল হওয়ার কথা না ও হ্যাঁ ওই জন্য but I would appreciate this one কারণ এই ইকুয়েশনে আমাদের m1 আছে কোশ্চেনে বলছে m1 দিয়ে লেখার জন্য that's why I prefer that you write this one don't write this one this is not physics wise incorrect this is very much correct but this is not what the question asked you to write so why bother that was my point শুরু বুঝছো কি বললেন স্যার আচ্ছা তুমি ভিডিও লেকচার থেকে দেখে নিও since you are not getting the information properly আমি না বুঝতে পরে আবার হেল্প করব don't worry বলো রায় বলো এখানে যে আমরা দেখলাম যে fc1 fc2 টেকনিক্যালি yes আর ওমেগা তো দুইটার জন্যই সেম থাকবে exactly and here we can see that r2 is greater than r1 so is it true that m2 is smaller than m1 ideally yes you can see it from here আর এইটা আমরা একটু পরে ম্যাথের জন্য যাব তুমি যে প্রশ্ন করছো এটা ম্যাথে আমাদের আসবে একটু পরে একটা পুরো আলু বোখরা পাকা খাই ফেলছে টক Sir, but taking up the question that you can use M1, M2, R1, R2. but Stable formula in terms of yes কোশ্চেন দেওয়া আছে হ্যাঁ so what is your question তাহলে M2 ইউজ করলে ওটা মানে not appreciation why is not accepted I didn't say it's not even accepted I said I don't like that because of this thing এই যে মাউস ঘোরাচ্ছে একটা জিনিসের উপর দেখো আচ্ছা স্যার এখানে a1 এর অ্যানসারটাই কি a2 তে লেখা যাইতো না স্যার সেটা না কেন because এখানে centripetal force expression চাইছে oh they are equal but they are not the same মানে formula wise they are not expressed by the same variables আচ্ছা স্যার sure এরপর বলছে the stars orbit each other over a time of this much duration calculate the angular speed omega for each of the star so এটা বের করার জন্য বেসিক্যালি তোমাকে দুটো জিনিস ইকুয়েট করা লাগবে কোন দুটো জিনিস এই দুটো ইকুয়েশন কি ইকুয়েট করা লাগবে ইকুয়েট করলে ইভেন্চুয়ালি এখান থেকে আমাদের গালাখানা জিনিস ফটো চলে যাবে সো ওইখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা আচ্ছা ভুল বলছি
টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে ওমেগা বের করতে হ্যাঁ ওমেগা ইকুয়ালস টু 2 পাই বাই টি করলে এটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ কিছু এখানে ইকুয়েট করবা না, সরি ভুল বলছি আমি, মাই ব্যাড। এখানে আমার কোশ্চেন ছিল, বলো। মানে এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে তো বলতেছে যে সি পয়েন্ট থেকে দুইটা ম্যাসেরই বা দুইটা প্ল্যানেটেরই অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা সেম, ঠিক আছে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে গিয়ে সি পয়েন্ট থেকে যদি আমার এম টুটা মানে ডিস্টেন্সটা কিন্তু আর টুটা কিন্তু আর1 থেকে বড়, তার মানে কি, তার মানে বোঝাচ্ছে যে এম2টা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি সময় লাগতেছে, দ্যাট মিন্স হি ইজ মুভিং স্লোয়ার। আর বেশি সময় লাগছে এটা কোথা থেকে বুঝলা? দূরে আছে তাই? হ্যাঁ, দূরে থাকলে তার স্পিড বেশি হতে পারে না, বেশি স্পিড বেশি হলে তো লঙ্গার ডিসটেন্স সে ইকুয়াল টাইমে কভার করা পসিবল। তো you are assuming both of them has the linear speed, but that doesn't have to be true. কাছে যে আছে সে তো তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, একটা অল্প সময় আছে, তাই না? How do you know that? ওই যে আপনি আর্থের সময় বুঝাইছিলেন না যে যত কাছে থাকবে তত হচ্ছে গিয়ে ওর ভেলোসিটি বেশি হবে, আর যত দূরে যাবে তত ভেলোসিটি কম হবে, আর যত দূরে যাচ্ছে তত ভেলোসিটি কম হওয়ার কারণে টাইমও বেশি লাগতেছে একটা স্পেস কভার করার জন্য। যখন স্যাটেলাইট পড়েছিলেন হ্যালো, I don't recall this part. আবার বলো। মানে আমি বলতেছি যে সি পয়েন্ট যেটা, ওই সি পয়েন্ট থেকে এখানে তো কোয়েশ্চনে বলে দিছে যে অ্যাঙ্গুলার স্পিড দুটাই সেম, এখন বলছে দুইটা স্টারেরই অ্যাঙ্গুলার স্পিড বের করতে। তো এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে মানে এটা মানে আমার থিওরিটিক পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন করতেছি যে এখানে বলতেছে অ্যাঙ্গুলার স্পিড সেম, কিভাবে সম্ভব? কারণ ওরা তো মানে দুইটা ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সে আছে, তাই না? একটা আর2 আর একটা আর1। আর2টা হচ্ছে কি একটা বড় ডিস্টেন্স, আর আর1 ছোট ডিস্টেন্স, প্লাস আর2টা যদি বড় ডিস্টেন্স হয়ে থাকে তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে ও ঘুরতেছে অনেক বড় একটা অরবিটে, তাহলে ওর কি বলে ওটাকে ভেলোসিটিটা কম, কারণ ওর টাইম অনেক বেশি লাগতেছে। আর ওর টাইম তো বেশি লাগছে because you are saying that for what you are saying is that for the case of I mean r cube proportional to t square ওখান থেকে বলতেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা, r cube proportional to t square was applicable for a satellite where it goes around a central mass. Do we have a central mass over here? সিটা আচ্ছা পয়েন্ট সিটা ফিক্সড আছে। পয়েন্ট সিটা হচ্ছে একটা কোঅর্ডিনেট। আচ্ছা আচ্ছা, it's nothing. So you cannot essentially consider any of these two objects as a satellite for the other one. আচ্ছা, because none of these two objects has their center of rotation located at the center of gravity of the other one. এটার সেন্টার অফ রোটেশন হচ্ছে এখানে, এটা সেন্টার অফ রোটেশন হচ্ছে এখানে। সো ওই যে ইকুয়েশন টি স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু আর কিউব ছিল যেটা আমরা স্যাটেলাইটের জন্য ডেভেলপ করছিলাম, ওইটা এখানে খাটবে না বিকজ দ্য সেটআপস আর নট সিমিলার। আচ্ছা, তো তাহলে হচ্ছে কি মানে এখানে ওরা যেটা দিছে এটা পারফেক্টলি ওকে। ইয়েস, আচ্ছা আচ্ছা, that's exactly what I essentially tried to show you over here, that this entire thing is going to rotate like that. So যতটুকু সময় m2 একটা ফুল রোটেশন কমপ্লিট করবে, ইকুয়াল টাইমে m1 একটা ফুল রোটেশন কমপ্লিট করবে, but their linear speeds will be different because their r's are different, but their omega will be always same. ওকে। আচ্ছা, সি নাম্বারটাতে প্রবলেম ছিল, সি নাম্বারটা আমি পারিনি, মানে অ্যাকচুয়ালি পারি নাই। হ্যাঁ, আমি সি নাম্বারটাতে আস্তে আস্তে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। ওকে, so the ratio of the masses of the stars is given by the expression m1 m2 by m1 by m2 equals to r2 by r1. এটা আসবে হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে, এই ইকুয়েশন থেকে আসবে this one. আমি যদি এই দুটো পার্টকে ইকুয়েট করি, আমার ওমেগা স্কয়ার কাটা চলে যাবে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিটাল লিখলে ভালো হতো, m1 আর m2 ক্যাপিটাল হওয়া উচিত ছিল কারণ কোশ্চেনে ক্যাপিটাল দিয়ে করছে। সো এখান থেকে তুমি পাবা হচ্ছে m1 বাই m2, m2 টাকে এই পাশে নিয়ে গেলাম আর r1 স্কয়ারটাকে এই পাশে নিয়ে যাব, ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে r
2, no, sorry, square na, R2 by R1. স্যার এটা কি আপনি Here we ইকুয়ালস go. টু f1 ইকুয়ালস টু f2 করছেন? FC1 equals to FC2 করছি, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝে গেছে? জি স্যার। Okay. Sir, I have a question. No. Sir, a center C আছে না, is this the null point that you talked about during the combined graphs? I'm not entirely sure, but I'm trying to think. Wait. Sir, null point টা halfway through তে হবে না, because gravitational force তো same দুইটার জন্য। এখানে ম্যাথস গুলো দুটো ইকুয়াল না, যেটা আমরা এই যে পরের কোশ্চেনে দেখবো। সো আবিয়াস যে কোশ্চেনটা করছো, এই কোশ্চেনটা is pretty logical, and apparently it could have been the null point, but without further calculation I cannot confirm that. I haven't come across a situation where I could prove that for a binary star system their center of rotation is the zero gravitational field strength point between them. I have not come across to have any theoretical proof to appreciate this claim. It might be, it might not be, but I have to either do calculation or I have to go through some theoretical consistent mathematical derivation to check whether this actually makes proper sense mathematically or not. But it's kind of easy to assume, so it's it can be easy to assume, and that's basically what is the definition of traps are. Do you get my point? Yeah, I do. Unless it's mentioned in the question exclusively, you should not try and assume stuff that makes your explanation easier, because maybe that was the thing that the examiners expected students to do, and that is exactly what you are being checked for. You don't know that. It's just that the idea seems pretty nice. Yeah, the idea seems pretty nice, and it could be a very good thing. I mean, it seems, and it apparently makes everything fall into their places like Lego pieces and everything. But yes. I don't know about that. I haven't come across this kind of calculations earlier, so I cannot confirm to this. Okay, it's fine, sir. Poloman, একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে কি রকম, I mean, this is a harsh truth, but it's the truth anyway. সেটা চ্যানেলের গেট লাগানো দেখছো, এমনি আগে থেকে ফোন দিই, তাও জানি না, জানি তো। ওকে, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে A levels এর, I mean, the type of thinking process that you should have, that whenever you ask me questions beyond the scope of the syllabus volume for your A2 contents, in many cases I'm not able to give you a satisfactory answer. One of the reasons is that many of the questions that you do ask me essentially covers much or requires a much higher level of mathematics to go through the derivation process, and hence they are not essentially included in a syllabus. But it's perfectly okay. And it's actually appreciated that you think about these questions and you ask me those. But in many cases, I'm not being able to answer those. So if you really want to find out the answer, I can try and be your companion in this journey. I'll try, but because you would not require those ideas in general to cover up the syllabus altogether, so I did not use my own time to learn those things anyway. So that's just a disclaimer that I know shit that you are supposed to know,
I do not care about shit that you are not supposed to know. কিছু বুঝা গেল? Yeah, just about, sir. Okay. Yes, sir. বুঝা গেছে। আচ্ছা, সো এখান থেকে এটা আসলো। আর এখানে আমাদের বলছে m2 by m1 m1 by m2 রেশিও ইজ ইকুয়াল টু এত সেপারেশন অফ দ্য স্ট্রাকচার এত ক্যালকুলেট রেডিয়াস অফ r1 আর r2 আছে। এটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের একটু কষ্ট করা লাগবে। আমি ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবা সেটা আমি দেখাই দিতেছি, যাতে করে তোমরা পরে এটাতে না আটকাও। আমরা এখানে যে আগের কোশ্চেনে যে এক্সপ্রেশনটা পাইছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে m1 by m2 equals to r1 by না r2 by r1 duro. আচ্ছা, সো আমাদের এই ইকুয়েশনটা আমাদের ডিফারেন্ট কাজে লাগবে। আমাদেরকে r1 r2 ভ্যালু করতে বলছে। এই এক্সপ্রেশনটা আমরা পাইছিলাম হচ্ছে কোথা থেকে, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স দুটাকে ইকুয়েট করে। তার মানে এসেন্সিয়ালি আমাদের এই ম্যাথটা করার জন্য আমাদের সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইকুয়েট করলে হবে না। সো উই ক্যান গো ফর দ্য আদার ইকুয়েশনস দ্যাট উই নো। এটা হচ্ছে fg equals to let's say fc1। আমি এক দিয়ে শুরু করতেছি। সো এখান থেকে আসলে হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। এটা কি 3 এর c2? Yes. Okay. কি লিখতেছিলাম? প্রশ্ন হচ্ছে এটা প্রশ্ন হচ্ছে আগের কোশ্চেন যেটা লিখবেন সেটা হুবহু লিখে দেবেন। মিথ্যা এরপর লাইনটা কি হতে পারে? হচ্ছে m1 ওমেগা স্কয়ার r1। হ্যাঁ ঠিক আছে। Sir, why are you doing it this way? We are trying to find out the value of r1 and r2. Sir, there's an easier way to do it. The ratio of m1 to m2 is given already. R1 plus R2 to 3.2. R2 is given, sir. You can just do it in ratio, like 3/4 is equal to R2 and 1/4 is equal to R1. Yes, sir. And the summation of R1 and R2 is given, so you don't need to use that. Okay. Then কি করব? Use the eraser, sir. Maybe you. Sir, you're ruining it. No. What are you doing? Sir, this is chaos. What did you Make it polychromatic. Art. I'm creating modern. Lord, my eyes are bleeding. I'm creating modern art. This is Jackson Sir Pollock. is doing what we used to do 10 years ago. This is Jackson Pollock level This stuff. is abstract art. This is modern art. This is what my tiny little brain can't comprehend. Yes, this is the picture of my brain. And then you just need to add a couple of things. For example, তুমি এখানে মানে একদম বাচ্চাদের মতো এখানে একটা চোখ এঁকে দিবা, ঠিক আছে? এরকম চোখ এঁকে, ঠিক আছে? বাস মডার্ন আর্ট হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে এখানে একটা কান এঁকে দিবা যে অনেক কিছু শোনা যাইতেছে, and that will be modern art.
Beautiful. I will buy this for like 200. You should really save that. এটা বের করার জন্য এত কষ্ট করা লাগবে না, আমি শুধু শুধু অত কষ্ট করতেছিলাম, ওটা লাগবে না। ওইটা আমার বের করার জন্য এখানে ওই কাজটা করা লাগে, এই জায়গাতে করা লাগে, এই জায়গাতে করলে ইজিলি চলে আসে। এটা ইজিলি করা যাবে, সেটা হচ্ছে m1 by m2 equals to হচ্ছে r2 by r1 which is equals to 3.0. So essentially here you can add plus 1, so let's say r2 by r1 by r1 plus 1 equals to 3.0 plus 1 divided by 3.0. না, নিচে না কত হওয়ার কথা? এই পাঁচটা ওভার করে হয়েছে, শর্টকাট লিখে আমি একটা বললাম। যাও, তোমরা বুঝছো, এটা তোমরা নিজেরা করবা, এটাও করবা। এখানে স্টেট whether the answer in number 1 is the same for moon massive or stationary star. আচ্ছা, এটা তো সহজ জিনিস। তোমাদের দেখো যে বাইনারি স্টার সিস্টেমের যে কাছে আছে, আই মিন সেন্টার অফ রোটেশন যার যত কাছে, এসেন্সিয়ালি তার পুল তত স্ট্রঙ্গার। আসলে কি তাই? কি বলছে? the whether the answer in 2 is for the moon massive or for the stationary star. আচ্ছা, এটা আসলে এই পয়সার প্রবলেম আমি দেখা দেই। হ্যাঁ, yes, I assume wrong. আচ্ছা, এরপর প্রবলেম কোথায় আছে? D2 টা ঠিক কি হবে? তুমি যখন ম্যাস অফ দ্য স্টার এখানে m1 যদি বের করো, এখানে একটা সিম্পল একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এখানে দেখো m1 by m2 equals to 3 দেওয়া না? হ্যাঁ। এই কোশ্চেন থেকে ডেফিনেটলি তুমি ট্রাই করে বোঝা ট্রাই করো যে এই দুটার মধ্যে বিগার ম্যাচ কোনটা। স্যার m1। বিউটিফুল। সো তার মানে তুমি যদি এখানে ক্যালকুলেট করে যদি m1 ক্যালকুলেট করো, দেন ইউ হ্যাভ টু সে দিস ইজ দ্য ম্যাস অফ দ্য বিগার ওয়ান বিকজ m1 equals to 3m2. or যদি এখানে m2 বের করো, তাহলে লিখবো দিস ইজ দ্য ম্যাস অফ দ্য স্মলার ওয়ান বিকজ m2 equals to 1 by 3m1. আচ্ছা, বুঝছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা গেল 10B from Labiu Hassan. We did. Okay. Actually, we did solve this one, didn't we? Number 10 solve করা হয়েছিল? I think because you went over this graph. 10B তে যে গ্রাফটা আছে potential নিয়ে, gravitational potential. Yes, now I remember. But the one line is missing, I think. Sir, it is solve করা হয়েছিল, please. আচ্ছা, 3C1 3 পুরোটা লাভ করা হয়েছে। 3C1 এর পরে did you forget to recording? আচ্ছা, এবার রায়ার উদ্দেশ্যে সুলতানের কাছে প্রবলেম দিয়েছো, সেগুলো আমরা ঠিকঠাক করে দেখি। Let's skip number 9, please. আচ্ছা, 13 That one. 13 এর প্রবলেম আছে? Yes. আচ্ছা, দেখি। 13B এর মানে কনসেপ্টটা আমি ঠিক বুঝি নাই, সো ওকে, বলতেছি আমি। I don't think that's from this chapter. হ্যাঁ, I don't think that's from this chapter. I think accidentally made it into 816. 816. আমার পিডিএফ নেমে গেছে, আমি পেজ নাম্বার দেখছি না, সরি। এই যে এইটা থামাল থেকে, এটা পাশে লেটার লিখে রাখো, এটা এখন করতে পারবা না। অলরাইট, এটা থামাল চ্যাপ্টার পড়ানোর পর হিটের চ্যাপ্টার পড়ানোর পর তারপর করতে পারবে। Sir, so crossed out for now. লেটার লিখে রাখো, ক্রস দিলে পরে মনে করতে পারো যে সিলেবাসে বাদ। লেটার লিখে রাখো, লেটার লিখে রাখো, দ্যাট উইল বি ইজিয়ার টু কাম অ্যাক্রস। You explained 15C.
So I don't need that anymore. 18b2. Yes. তোমরা কিছু বলো না কেন? স্যার 17 এর প্রবলেম আর 18 এর প্রবলেম আর 19 এর প্রবলেম। স্যার আমার তো 2c1 আর 5p1 টা তো ডিসকাস করা লাগবে। না 2 আর ডিসকাস করব না, 2 অনেকক্ষণ ডিসকাস করছি। তাহলে কি মাঝখানে কি ও বুঝছি। Wait, what? 2 কি ডিসকাস করছেন না 3 স্যার? 2 করছে। আমার নেট চলে গেছে তখন মনে হয় আমার স্যার 5b1 এ একটা প্রবলেম ছিল স্যার, কাইনেটিক এনার্জির একটা ফর্মুলা ইউজ করছিল।
সবাই চুপ কেন? Sir, are you there, sir? Hello? I am here, but I'm not here. That's everyone. I mean, ceremony mute off করা nah, sir. আর 2C নাকি বলে ডিসকাস করা হয় নাই বলতেছে। আর ইউ শিওর স্যার 2C ডিসকাস করা হয়েছে? দেখতেছি, দাঁড়া একটু দাঁড়া দেখতেছি। স্যার আরেকটা ক্লাস না হচ্ছে এই ওয়ার্কশপে। এই যে চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল। শোনো, আমি ওয়ার্কশিট ঠিক মতো ক্লাস শেষ না হলে আমি পড়ার চ্যাপ্টার পড়াবো, ডোন্ট বদার। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, because we are doing 3 classes per week, we are doing 2 classes per class. I believe we have enough time comfortably to finish the syllabus with a deeper understanding of the worksheet. So I'm not rushing through the process. আর প্লাস আজকে আমি হয়রান ছিলাম, একটু পরে ঘুমাই যেতেছি চেয়ারে বসে। very 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 rude to all of you. কারণ তোমরা ইফতার করে অনেক কষ্ট করে ক্লাস করতেছো। I'm just, what can I say? Sir, understandable, sir. Sir, if we have stray questions, can we just leave them on the Discord sometimes? Yes, yes, you can. Or you can. Yes, sir. Discord এ সব questions লিখে দেই একেবারে। ওইটা আরো ভালো হয় কোশ্চেন সলভ করার জন্য। 2 এর কোনটা দিয়ে আলাপ করা হয় না বলছো? ইয়া শুভ, এই তো স্যার 2C নিচে। হ্যাঁ এটা স্যার। স্যার এইখানে ওরা অবজেক্টের ম্যাচটা ইকুয়েশনে লাগলো না কেন? এটাকে এখানে পড়ো কি বের করতে বলছে? The change in the gravitational potential, স্যার। সেটা কি এনার্জি আছে? না স্যার। তো phi equals to gm, ওই m টা কি যে অবজেক্টকে সরায় সেটার জন্য হয় নাকি যেটা ফিল্ড ক্রিয়েট করে সেটার জন্য হয়? কার জন্য হয় এটা চিন্তা করো। phi equals to -gm by r, ওই m টা কার m? ও আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ স্যার, মানে ফিল্ড ক্রিয়েট করতেছে যে ম্যাচ সেটা। হ্যাঁ এটাই মনে পড়ছে। হ্যাঁ আমি আবার দুইটা ইকুয়েশন বলেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই, দেখতেছি আমি। মিথিলা একটা কোশ্চেন 3 এর 2, সাদ কোশ্চেন ছিল 12 and 18 এর বি। 12 কি করা হয়েছে? আচ্ছা 12 এর বি পর্যন্ত তোমাদের লাগবে, 12 এর সি তোমাদের লাগবে না। টু বি অনেস্ট 12 পুরোটাই তোমার লেটার লিখে রাখতে পারো। কেন বলতেছি? কারণ হচ্ছে আমাদের ইভেন্চুয়ালি গ্র্যাভিটেশন, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা পড়বো। ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 4, which happens to be one of the biggest chapter of this of your A2 syllabus, happens to be. So ওই চ্যাপ্টারটা পড়ানোর সময় পড়লে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারো। তারপর তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি 2B টা আলাপ করতেছি। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে দুইটা ডিফারেন্স কি আছে? একটা প্রাইমারি ডিফারেন্স হচ্ছে দ্যাট গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইজ অনলি অ্যাট্রাকটিভ, whereas electric field can be attractive or repulsive, both. Both na, it can be either I mean
it can have attractive or repulsive both type of behavior. আচ্ছা হ্যাঁ both ঠিক আছে, not simultaneously of course. আর ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এখন যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স. What is the similarity between those two? Similarity এটা হতে পারে যে gravitational force field applies force on mass, whereas electric field applies force on what? Sir, the more the distance increases in between, the weaker the force gets. এটা বলা যায় না স্যার? হ্যাঁ এটা একটা সিমিলারিটি পয়েন্ট, এটা বলতে পারো. Sir, both involve moving a charge or mass from infinity. মানে sorry, both involve unit mass or charge. Field strength. Well, gravitational field নিয়ে কথা বলার সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউনিট মাস বা ইউনিট চার্জ নিয়ে কথা না বললেও পারি, কারণ হচ্ছে তোমার ইউনিট চার্জ নিয়ে কথা আসছে কখন, যখন আমরা একটা সার্টেন কোয়ান্টিটিকে মেজার করে ডিফাইন করতে যাচ্ছি. হ্যাঁ স্যার, রাইট. তাহলে স্যার পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস অফ দ্য field creating body বা এরকম কিছু বলা যায়? এখন দুটো অবজেক্ট স্ফেরিক্যাল তো বলে নাই, সো পারপেন্ডিকুলার হবে যদি দুটো স্ফেরিক্যাল হয়. সো তোমার কোশ্চেনটা একটা সার্টেন সাবসেটকে অ্যাড্রেস করতেছে, বাট পুরো জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করতেছে না. দ্যাটস নট ওকে. দাঁড়াও, সিমিলারিটি একটা ভালো পয়েন্ট কি হতে পারে? আমি মার্সিম না দেখে জাজ করার চেষ্টা করতেছি. সিমিলারিটি একটা ভালো পয়েন্ট কি হতে পারে? সিমিলারিটি So the force between them to r square ওইটাই মার্সিম. yeah that one, the inverse square law. Oh, okay. টুয়েলভ বাদ, 12 পরে করবা. 18. এটা অনেক ভালো একটা প্রবলেম. দুটো মনে করে হইতেছে না. আজকে কি বার? স্যার আজকে মানডে. বলুন তোমরা বাকি প্রবলেমগুলি করো. বুধবার আমি ডেফিনেটলি তোমাদের ভালো মতন ক্লাস নিব, কারণ I'm solving all my monetary issues by this week. কারণ ঈদ চলে আসলে তখন আমি আরেক ভিডিওতে বলবো. I'm switching off the class today. I'm sorry, I cannot do this. I'm চেয়ারে বসে বসে ঘুমাই দিছি একটু পর. So I'm like, স্যার সমস্যা নাই, ক্লাস তো শেষ. মানে আর no problem. This is not good. ওই যে তোমরা একটা ভিডিও দেখছিলে, there was a roller coaster guy যে একটু পর পরে একটু পর হাইবারনেট যেতে একটু পর আবার রিজিউম করতেছিল. হ্যাঁ স্যার দেখছিলাম, ওই যে ট্রাই নট টু লাফ মার্কিপ্লেয়ার. হ্যাঁ আমার অবস্থা হয়েছিল এরকম, আমি একটু পরে আউট অফ সার্ভিস হয়ে যেতেছি. স্যার ক্লাসটা ভালোই স্যার ওইটা ভালোই ছিল. আমি যেগুলো বুঝাইছি ওইগুলো মোটামুটি ঠিক মতন বুঝাইছি, বাট এখন আর করতে পারতেছি না. বলবান আমি ক্লাস ক্লোজ করে দিতেছি. তোমাদের প্রবলেম যে আছে ডিসকর্ডে লেখো, আর হচ্ছে আমাদের মেসেঞ্জারে কোনো স্পেশালি প্রবলেম লিখো না, খুঁজে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হয়. ডিসকর্ডে লিখলে খুব ভালো অর্ডার থাকবে, পরে আমরা দরকার ওখান থেকে বাই করলাম. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ. আই এম সরি. Fine.